सर नेक्स्ट सेक्शन मार्कर्स చెప్పే ఎప్పుడు సో ఎడిటింగ్ ఏమి ఉండదు సేమ్ ఇదంతా అక్కడనే ఉంటుంది ఓకేనా అండి Yes. థ్యాంక్ యూ ఫర్ మెయింటైనింగ్ సైలెన్స్ నిజంగా ఇది ఎడిటింగ్ లో తీసేస్తారా ఫస్ట్ 40 సెకండ్స్ ఫోన్ గరమే చచ్చిపోతారు గంట సేపు వీడియో తీయాలి చలో అయితే టెక్నికల్ టర్మ్స్ అందరికి అర్థం కావాలి తెలుగులో ఎత్తనే ఎక్కడ కదా పాపం ఇంగ్లీష్ కూడా ఇంగ్లీష్ so these are the few technical terms we need to understand. Once if you understand these technical terms and their symbols, then you can use this chapter, like you can solve any question. And if you have the formulas with you and a question, even after understanding the question, even after remembering the formula, if you can't extract the given data from the question, what is the purpose of remembering the formulas? Correct? The main problem with this chapter is there is no connection. The name and the symbol, no connection. So that's why to identify who is what, we need to have the small talk regarding the symbols and their names. First is E. What is E? Charge of the electron or proton. How much is that? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. I'll come back to the coulomb once again. Now coming back to Q. What is this Q? Total charge or net charge. Total charge or net charge. Total charge or net charge. So if not E, there is Q and there is no other variable for charge. Either it is Q or it is E. Most of the times in any question they will ask you to find Q because we already know the value of E. Why they will ask you to find the value of E? They will only ask you regarding Q. Clear? E and Q done. Come back. Now we have quantization of charge. First formula that we are about to see regarding this quantization of charge. What does this says? Q is equals to N into E. Q is equals to N into E. This Q and this Q both are same. Sometimes we write capital Q, sometimes we write small q. Either capital Q or small q, we are referring to the total charge or the net charge. Suppose consider any body. Do not focus into that. Concentrate on this. Consider any body. Now on this body there are so many atoms, electrons and molecules, correct? Among all these protons, atoms, electrons, whenever we wanted to find the total charge, then we'll use up this formula Q is equal to N into E. For example, let us say we have a body. In this there are 4 electrons. How many electrons? 4 electrons. Then what will I do? I simply use this formula. Q is equals to N into E. What is the total charge of that body? It's not 4E. It's not 4E. So here the N refers to number of charges, that is either electrons or protons. Here N refers to number of charges and number of protons. And we know the value of E. Correct? So what I do? 4 into 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. 4 into 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. You multiply this, you get the total charge of that particular body. 6.4 into 10 power minus 19 coulomb is the answer. Clear? Shall I am erasing the board? So 3 things we remember now. First is E, which is charge of the electron or charge of the proton.
This E is also referred to the smallest charge available on the earth. Next is Q. What is this Q? It is total charge. On net. Now if you want to know why it is called quantization of charge, so there is a small story. What is that? ఇప్పుడు నీ వెయిట్ ఎంత, నీ మాస్ ఎంత అని నేను అడిగినాను, నువ్వేం చేస్తావు? నువ్వు ఎవరినో ఒకరిని రిఫరెన్స్ తీసుకుంటావు, వీడు 1 kg, వాడిని రిఫరెన్స్ తీసుకొని వాడికి రిలేటివ్ నేను ఎన్ని కేజీస్ అనే ఒక క్లారిటీ నీకు వస్తుంది, అవునా కాదు సార్? 1 kg అనేవాడు ఎవడు అసలు? అదేదో కంట్రీలో ఒక స్పియర్ ఉందన్నమాట, దాని మాస్ని 1 kg అని పిలుస్తున్నారు. క్లియరా? దాన్ని రిఫరెన్స్ పెట్టుకొని మన మాసెస్ని కంపేర్ చేస్తున్నారు. అర్థమైందా సార్? అలానే అప్పటిదాకా సైంటిస్టులు చార్జ్, ఒక బాడీలో చార్జ్ ఎంత ఉంది అంటే ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకంటే 1 kg అంటే మనకు అక్కడ తెలిసినట్టు ఇక్కడ ఆ 1 స్మాల్ చార్జ్ ఎవరిదో ఎవరికి తెలియదు. సో దాన్ని వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించారంటే, ఓకే వాట్ కెన్ బి ద స్మాలెస్ట్ చార్జ్ అవైలబుల్ ఆన్ ది ఎర్త్? స్మాలెస్ట్ చార్జ్ అసలు ఎర్త్ మీద ఏది అయి ఉండొచ్చు? అన్నిటికంటే స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ కి స్మాలెస్ట్ చార్జ్ ఉంటుంది. ఎవడా స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ ఆన్ ది ఎర్త్? అప్పట్లో ఆటమ్ అన్నారు, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అంటున్నారు. కానీ క్వార్క్స్ అని కొన్ని వచ్చినాయి, వాటికి మనకి ఇప్పుడు సంబంధం లేదు. కానీ ఎలక్ట్రాన్ స్మాలెస్ట్ చార్జ్ అన్నారు, అవునా కదా సార్? స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ కి స్మాలెస్ట్ చార్జ్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా వాడు ఏం చెప్పాడంటే దాని వాల్యూ 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. We doesn't go into detail how this value obtained as of now, not even in IIT JEE, but this value is like this. We accept it experimentally and we move on. Okay, Nandi? Nimmalle sir? Yes sir. So that is the story. Ante eppudaithe ee value vachindho, based on that now we started calculating. Now I can tell if this many electrons are there, yes, this is the amount of total charge present on that body. So that's why we use this statement, quantization of charge. Till that time we can't quantize how much charge is present in any body. Later, after knowing the value of E, we started quantizing it, and that is why we named it quantization of charge. Clear, sir? Yes, sir. So Q is equal to N into E. That's how we got this formula. Next, measuring the mode. Story of electron quantization completed. Little ahead. Next set of symbols and names. First one is the current itself. Current unit symbol is I. And what is the unit? Ampere. Either A, capital A, or small AMPERE. And you should not write AM, capital AMPERE. You should not write like this. It's a wrong way of writing the unit. So either capital A or starts with, if you want to write full unit, start with small a. Next. Q, you already know. Time. T. SI unit. Second or capital S. Fine. Now we'll try to understand about this current. What is current? One line, rate of flow of charge. It's not the flow of electrons, it's not the flow of protons, it is rate of flow of charge. We are not specifying whether the electrons are moving or protons are moving. If protons move, they contribute the current. If electrons move, they contribute the current. But for 10, we only talk about electron motion, we neglect the proton motion. Okay, sir? Yes. Okay? Yes, sir. We'll try to understand what exactly is this current. Let us take a wire. It's a zoomed out version,
when you zoom out any wire, how does it look like? Look like a cylinder. Of course, this guy have, what is this? Area of cross section. Area of cross sectional area, which is denoted with Capital A. So one more variable, cross sectional area or area of cross section. How did you denote it that with? A. Capital A. A. Now what we'll do? We'll randomly choose some volume in this. I have chosen this volume. Is this wire connected to any cell or battery? No. This wire is not connected to any cell or battery. At this time, what exactly is happening there? What exactly is happening inside the wire? Will the electrons move? They doesn't move? Hmm? బాల్స్ అవుతాయి Bonds అవుతాయి లోపల లోపల. సార్ మనకి కెమిస్ట్రీలో వెళ్ళి అరే సాలిడ్ బొమ్మ గీరా అంటే వాట్ యూ డూ సార్, రౌండ్ పెట్టేసి అవన్నీ ఒక దగ్గర క్యూబ్ లాగా జాయిన్ చేసి పెడతారు. అదే లిక్విడ్ గీరా అంటే ఏం చేస్తారు, కొంచెం గ్యాప్స్ ఇచ్చి పెడతారు. గ్యాస్ గీరా అంటే గ్యాప్స్ పెంచుతారు. అవునా సార్? ఏం చేస్తున్నారు ఆ పార్టికల్స్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్? దే ఆర్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్ అంటారు, లేదా వైబ్రేటింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. సో దిస్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ హీట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చలేస్తుంది, స్వెటర్ వేసుకొచ్చి రావడం. ఇప్పుడు మీ బాడీలో హీట్ ఎనర్జీ ఉందా లేదా? ఉంది. సరే, ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ లో టెంపరేచర్ ఎంత ఉండొచ్చు? 23. అయితే బాడీలో హీట్ ఎనర్జీ అనేది తప్పు. బాడీలో ఉంటే అది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. బాడీలో కనుక ఉంటే ఆ ఎనర్జీ పేరు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీ ట్రాన్స్ఫర్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుందో, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే స్టేట్ లో దాన్ని నువ్వు హీట్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తావు. ఓకే, వీఆర్ డీవియేటింగ్, బట్ కమ్ బ్యాక్ టు కరెంట్. ఎక్కడ సో ఆల్రెడీ బాడీకి టెంపరేచర్ ఉంది. టెంపరేచర్ ఉంది అంటే దాని బాడీలో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంది. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంది అంటే ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ వైబ్రేటింగ్ ఆర్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. అలానే వైర్ కూడా ఇప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ లో ఈ వైర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎస్. ఏసీ ఆఫ్ ఉంది బట్ స్టిల్ ఈ వైర్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయా? ఎస్. స్విచ్ ఆఫ్ ఉంది అయినా కానీ మూవ్ అవుతున్నాయా? ఎస్. కానీ దే ఆర్ నాట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ఎనీ కరెంట్. The net current, if you go and count, the current is 0. Why, sir? సో ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇక్కడ ఒక ర్యాండమ్ గా కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా సమ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు వస్తే అట్ ద సేమ్ టైం ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అటు వెళ్తున్నాయి. ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది జరగట్లేదు, బట్ రౌండ్ ఫిగర్ ఇది క్లారిటీ. అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కడికి వెళ్తున్నాయి. దర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ కరెంట్ అండ్ ఆల్సో నెగటివ్ కరెంట్ అండ్ ద నెట్ కరెంట్ ఇస్ హౌ మచ్ సార్? 0. సెల్ కి కనుక కనెక్ట్ చేయకపోతే సిచ్యువేషన్ ఇది. అర్థమైందా అండి? సెల్ కి కనెక్ట్ చేయకపోతే ఇదే సిచ్యువేషన్. ఎలక్ట్రాన్స్ అటు ఇటు మూవ్ అవుతున్నాయి సార్. నెట్ కరెంట్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటేనేమో అక్కడ 0. యా. మరి ఎలక్ట్రాన్ దీన్ని వైర్ తీసుకెళ్ళి సెల్ లో కనెక్ట్ చేస్తే మార్క్స్ పాస్ చేసినట్టు అన్ని ఒకటే డైరెక్షన్ లో పోతాయి. దెన్ ఆల్ దోస్ చార్జెస్ వెన్ దే ఆర్ ఫ్లోయింగ్, దట్ ఫ్లో కాంట్రిబ్యూట్ టు కరెంట్. క్లియర్ సార్? రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్. ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ ఓకే సార్. ఈ రేట్స్ అనేది ఏంటి? as a time is passing, these charges are flowing. In how much time, how many charges have been flown? Adi man doubt. Ade question. So rate means with respect to time anardham. Rate means with respect to time. Clear sir? Rate of charge, flow of charge. Any charges flow aitunayi enta time lo, that is current. Doubts? So ఇప్పుడు I is equals to how much sir? Q by T. But Q story మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. What is Q? What is Q sir? Charge E by T. What direction of charge? You can use that formula. I is equal to NA to E by T. Now coming back to the unit of
current I said I is equal to Q by T. Here what is this Q? Unit of Q. Coulomb. Capital Q or small q, both are charges. Obviously their unit is coulomb and the time is second. Good morning. ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలని అడిగేది నేను చెప్తుంటే నిద్రపోతుంది నువ్వు అందుకే ఇక్కడ I is equal to N into E by T. But 1 ampere అంటే ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నాం సార్ మరి 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. సరే ఇప్పుడు coulomb స్టోరీ ఒక సెకండ్ చూద్దాం. 1 ampere. 1 coulomb అంటే ఎంత? 1 ampere. 6.2 into 10 to the power of 18 electrons. That's it. चलो 1 coulomb, how much? 1 ampere into 1 second or current into time. We all know 1 electron has the charge of how much, sir? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Correct? So we'll write 1 by 1.6 into 10 power minus 19 electrons will have the charge equal to 1 coulomb. Now what is this 1 by 1.6 into 10 power minus 19? It is, I'll write it 1.6 into 10 power 19. So this, if you take it 1 by 1.6, 10 by 1.6 into 10 to the you power. get 0.625 into 10 power 19 electrons is equal to 1 coulomb. This can also be written as 6.25 into 10 power 18 electrons is equal to 1 coulomb. What did you understand from this? Number of electrons in How many number of electrons are there? 6.25 into 10 to the power of 10 to 18. the power 18 electrons. 6, 2, 5 into 0, 0, 0, 0, 0. How many zeros? 18. 6, 2, 5, 0, 0, not 18. 6, 2, 5 తీసుకున్నాను. 16 zeros after 6, 2, 5. That many number of electrons. That many number of electrons contribute only 1 coulomb. It's not only 1 coulomb, sir. It's a very huge amount of charge. 1 coulomb is a very huge amount of charge. And that is why, what do we have, sir? We have millicoulomb, nanocoulomb, microcoulomb. Micro, how does it look like, sir? Micro, this one. Mu, mu. What do we call him? Mu. This is micro. How much is micro? 10 power minus 6. Similarly, small m if we write, it is milli, which is equal to 10 power minus 3. Here two values. We have also 10 power minus 9, which is nano. So 1 coulomb is a charge of how many number of electrons? 6.25 into 10 power 18 electrons. క్లీన్ ఉండాలి, మంచిగా ఎడిట్ చేసి పెడతారు, ఏం టెన్షన్ లేదు. ITJ Physics English. ITJEE Physics English. ఇందిరా నిజంగా ఛానల్ 100 సబ్స్క్రైబర్లు ఆల్రెడీ. సబ్స్క్రైబర్లు Sir, okay, sir. Sir, సార్ బోర్డు ఏదా ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ రావాలి కదా మీరు ఇప్పుడు. TITLIS, sir. మరి అందుకే బోర్డు మీద రావాలి. అందుకే sir, ఇంకా రా
మొత్తం సెక్షన్ లో ఒక్కడు ఉంటాడు ఇట్లా ఎరేజ్ చేస్తున్న బోర్డ్ ఒక్కసారి మళ్ళీ వేరియబుల్స్ ఫస్ట్ ఏమని చూసినాంరా ఈ గాడి కూడా చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ or proton. Next Q, total charge or net charge. Quantization Q is equal to N into V. Current formula Q by T. What unit? Coulombs per second or ampere. 1 coulomb consists of the charge of how many electrons? 6.2 10 power 18 electrons. ఒకటి తగ్గింది. క్వశ్చన్ తగ్గింది. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకటి వేద్దాం. సార్ ఒక క్వశ్చన్ చేయాలి సార్. ఏ అవురా ఇప్పుడు అక్కడ ఫనీ థింగ్ ఏంటంటే 2019 2012 2013 ఒక్క క్వశ్చన్ లేదు రాబోయ్ ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడిన దాంట్లో అంటాను కదా అనాలి అంటారు ఎందుకంటే ఒకరు కూడా లేదు జగన్ కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం కనీసం ఏం చెప్తున్నాడు వాడికి తెలిసాక వాడికి తెలిసాక అది ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసుకోండి Current of 2 ampere is drawn by filament. Correct. Current of 2 ampere is drawn by filament of electric bulb. Current of 2 ampere is drawn by filament of electric bulb. What will be the number of electrons? What will be the number of electrons passing through cross section of the filament in 32 seconds? cross section of 64 sir. 64 coulombs. 64 coulombs. Electrons. Number of electrons. What are they asking me? Number of electrons. Number of electrons. 64. You think 64 is correct answer? No sir. Where you have done mistake? Checking sir. ఈ సెషన్లో కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ కంప్లీట్ చేద్దాం రా. ఈ క్వశ్చన్లో కావాలంటే ఇంకో సెషన్ పెట్టుకుందాం. ఓకేనా? Sir 3.9. ఫార్ములా ఏంద్రా? I is equal to అనే దగ్గర ఫార్ములా ఏంద్రా? I is I equal to Q by T that is equal to N into E by T. ఓకే? ఈవెన్ గివెన్ డేటా చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు. I is equal to 2 ampere. ఇంకా Time 32 seconds. యూనిట్ యూస్ ఆడు ఎవడో కూడా చెప్పాలి. ఆంపియర్ అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాడు కరెంటే. సెకండ్ అన్నాడు కాబట్టి వాడు టైం. I is equal to Q by T. ఇక్కడ నేను Q by T వేయాలా N into E by T వేయాలా? ఎందుకు సార్? ఈజ్ ఆస్కింగ్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే వాడు N అడుగుతున్నాడు. వేరియబుల్ దాని సింబల్ తెలిస్తే గివెన్ డేటా ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. లేదన్నా ఫార్ములా పనికి వస్తుంది. ఫైన్. నౌ డైరెక్ట్లీ రైట్ I is equal to N into E by T. 2 is equal to N into
1.6 into 10 power minus 19 divided by 32. N is equal to 2 into 32 divide by 1.6 into 10 power minus 19. When you solve this, 64. you get number of electrons. Solve చేసుకోండి. 64. Sir, 4.96 into 10 to the What, power 18. 3.96 into 10 to the power 18, sir. Average it out to 4. ఎంతరా? Approximated. 3.9. 4 into 10 power 19 కొట్టమన్నా 19 electrons. నువ్వు చెప్పింది రాసారా 19 18 ఏది కరెక్ట్ అయితే అది కమెంట్ బాక్స్ లో రాయండి. చలో చలో ఏ ఇప్పుడే సినిమా స్టార్ట్ అయింది అప్పుడే అరే నువ్వు ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇదే పని ఈడ కూడా ఇదే పని అలా కాపీ కిషోర్ అరే ఆ లింక్ అర్థమవుతుందా ఎలా వస్తున్నామా చార్జ్ నుంచి కరెక్ట్గా వచ్చినాం అక్కడ ఆగింది బండి ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ సార్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ నాకు మీరు చేయ అనిపిస్తుంది. ఇది చాలు ఈ వీడియో రేపు సెషన్ పెడతా సండే అయినా సరే వీడియో ఎప్పటి కోసం అంట చలో ఏం చేస్తున్నా ఇంకా క్వశ్చన్లు అన్నీ కావాలంటే ఇంకో రోజు చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి మీకు కాన్సెప్ట్ అన్నీ లేపేస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరు సార్? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. వైర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి కదా, వైర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. సెల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్లో అవుతున్నాయి, అవునా కదా సార్? When the wire is connected to cell, all the electrons are flowing along one direction. We all agree. What happens when cell is connected to wire? If the cell is not connected, why the electrons are not flowing in only one direction? That is the question. When I connect a cell in a wire, all the electrons starts flowing along this direction. All the electrons are flowing this direction. When the cell is not connected, no electrons are flowing. Why? There is no potential difference or higher potential or lower potential. So here we'll try to understand this concept. It will take some time. Already I have explained you in detail. Once again, what is the difference between overhead tank and a tap at the first floor? Overhead tap is horizontal taps or not. There is a height difference first of all. First is height difference, and just remember the pressure is again different. Pressure is Different. Water will always flow from higher pressure to lower pressure. Where we have higher pressure, sir? Overhead. At the bottom we have lower pressure. Yes or no, sir? Yes or no? Yes, sir. So that is why water will flow from higher pressure zone to lower pressure zone. Similarly, the current will also flow from high potential to low potential. We'll take one more example and we try to understand. Like, we'll take the example of this. What is this, sir? Small kids slide. Okay. So there is a kid. He's going on. Harshit. Continuous.
becoming smaller as it goes. So it comes here then. It goes down again, it comes to. Now when it is coming down, It becomes happy. Satisfied now. clear? So what is happening here? Mood swings, sir. He has to do some work to move from the bottom to the top. What he is doing, sir? He is doing some work. Against whom is doing that work? Gravity. Against gravity. Clear? So against gravity he is doing that work and is going up. So work is done here. Now this guy has potential energy. Gravitational potential energy because he is at certain height already. But that he already done work. So the work what he done to do against the gravity, what happens, sir? That work is stored inside him in a form of gravitational potential energy. Am I clear, sir? Yes, sir. Am I clear? What happens here? He has done some work in moving upward direction against the gravitational gravity or gravitational force. Because of that, what happens, sir? Energy has been stored in his body. Now here, when he is coming down, is happily utilizing that energy. All this gravitational potential energy is converted back into kinetic energy. He is coming down. Now, while he is coming down, is there any person who is doing work? No. Automatically he is coming down. But while going up, somebody has to do work. While coming down, nobody need to do any work. Clear? The same analogy is going with the first example which we have understood. For the water to go from the bottom to the overhead tank, the motor or the pump has to do work. Who has to do work, sir? Motor or the pump has to do work. For what he has to do work? To send the water, to take the water, lift the water from the bottom to the overhead tank. From the top to bottom, is there anyone who is doing work? No. All the water's potential energy is being converted into kinetic energy and is coming down. So the water is coming down from high potential region to low potential region. Gravitational potential. Similarly, there must be a potential difference for the charges to flow from higher potential zone to lower potential zone. What should be what is the analogy, sir? There must be high potential region or zone to the low potential region or zone. So the electron has to flow from higher to lower on its own. But when it is going up, who has to do what, sir? Who has to do work? Somebody has to do work, right? Now, who is that somebody? That story will try to understand, and that you will write in your examination also. Okay, now we'll try to understand what is potential, and we will also try to understand what is potential difference. Both these stories will understand. Let us assume there is a proton. And what is this circle which I have drawn? That is a zone where the effect of proton, like proton and proton always repel each other. Proton and electron always attract each other. Proton and proton always repel. Proton and electron always attract. Yes or no? So at some infinite distance, there is another proton. There is another whose charge is very minimal. Proton కానీ different charge ఎందుకు అంటున్నారు? You are assuming. See, proton ఉంది అంటే దాని చుట్టూ ఈ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్రోటాన్ కి ఏంటంటే దాని చుట్టూ ఈ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అంటే ఒక ఇమాజిన్డ్ చార్జ్ మాట్లాడుతున్నాం. We keep the name of the charge as unit positive charge. What do we call him, sir? Unit positive charge. And there is another name for him. He is also called as test charge. His charge is very minute and he does not have any
electric field. What do we call this? Electric field. Electric. There is no electric field. Understood, sir? These are the two conditions of this. Now, why are you keeping him at infinite distance? Why are you keeping it from infinite distance? The potential or potential difference come from the words of potential energy. Yes or no? ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారా potential or potential difference? They come from the potential energy. But what is this potential energy? Can anyone define what is potential energy? Work done to Energy stored. It is also known as interaction energy. Whenever two bodies interact, there comes the potential energy. What is potential energy, sir? when two bodies interact. Whenever two or more bodies interact, then there comes energy known as potential energy. Kinetic energy ante the body is in motion, then that body has kinetic energy. By virtue of motion, it has energy that is known as kinetic energy. Similarly, when two bodies interact, between them there is this energy known as potential energy. In gravitational potential energy, whom are interacting? Earth and you. Correct? Similarly, here I am talking about electric potential energy or electrostatic potential energy. Here, who are involved? Charges are involved. Yes or no? Yes. Now, the question comes, why I kept this charge at the infinity? Because this electric field is there, right? The scientists say this electric field extends to infinity. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత దూరం ఉంటుందంట ఇన్ఫినిటీ ఉంటుందంట కాబట్టి నేను ఇన్ఫినిటీకి అవతల పెట్టా చార్జ్ ని am I clear sir any doubt sir any doubt ఎక్కడ పెట్టా చార్జ్ ఇన్ఫినిటీ I am making sure that there is no interaction energy between both of them and that is why I place this charge at the infinity. So ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత సార్ దీన్ని 0 క్లియర్ 9th క్లాస్ బేసిక్ వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్ వన్స్ అగైన్ ఫోర్స్ ఒక బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఆ ఫోర్స్ కనుక ఆ బాడీని డిస్ప్లేస్ చేస్తే సో ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ సో హియర్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కమ్స్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏం చేస్తుంది సార్ ఈ చార్జ్ ని మూవ్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తుంది ఇన్ఫినిటీ టు పాయింట్ నియర్ ది చార్జ్ అదే ఇన్సైడ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సో ఐ యామ్ అప్లైయింగ్ దిస్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ because of this I am moving this charge and look at this there is a displacement this is the displacement right so there is a point which I have selected let's name that point as some a చెప్పరాజు ఏం చెప్పారు ఇక్కడ ఆ పాయింట్ ఆ చార్జ్ ని పాయింట్ 8 తీసుకొచ్చింది ఎట్లా ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చినా ఇన్ఫినిటీ ఎలా పట్టుకొచ్చినా ఫోర్స్ ఎవడా వేసిన ఫోర్స్ మనం maname external person so if external is acting on this charge why it is acting sir to displace it from the infinity to a point inside the electric field here this f external is doing that work who is doing that work sir f external is doing that work to bring a charge from infinity to a point inside electric field and this work is stored in the form of potential. What do we call it, sir? Potential. అర్థమైందా అండి సో దాన్ని ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందా అంటే ఏం రాస్తాం సార్ VA అని రాస్తాం వాట్ ఈస్ దిస్ VA సార్ VA is work done to bring the charge from infinity to A ఎంత చార్జ్ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ అర్థమైందా అని చెప్పింది work done to bring a charge from infinity to a point inside the electric field that is to A is also known as VA. What is this VA? Potential at A. Okay na sir? Any problem till now? No. మీరు కొంచెం దూరం రాద్దాం సో చిన్న పంచాయత్ సెటిల్ చేద్దాం from the same infinite distance let us take one more charge and let us keep him somewhere here at B.
ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చినాం రా ఇంకొకటి సేమ్ ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ B గారు. ఎక్కడ పట్టుకొచ్చినాం బి దగ్గరికి చెప్పండి ఎవరికి పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది బి గాడికా ఏ గాడికా obviously it is pretty clear that potential at B is greater than potential at A. Any problem? Potential at B is greater than potential at A. Any problem? Sure. As potential at B is greater than potential at A, and I can call this as higher potential, and I can call this as lower potential. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఈ ఛార్జ్ ని పి దగ్గర పెట్టాను కదా వాడిని వదిలేస్తే ఎటు వెళ్తాడు సార్ ఇప్పుడు నేనే కదా వాడిని అక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చింది వాడిని నేను వదిలేసిన వాడు ఎటు వెళ్తాడండి ఎగ్జాక్ట్ గా లోవర్ పొటెన్షియల్ దగ్గరికి వెళ్తాడు అటు నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు ఓకే బట్ లోవర్ పొటెన్షియల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తాడు ఎస్ ఆర్ నో Yes, sir. సో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా పని చేస్తున్నా అండి No. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావడానికి External force. అర్థమైందా సో టు బ్రింగ్ అ చార్జ్ ఫ్రమ్ A to B to bring a charge from A to B external force should do the work yes or no Yes, sir. Yes, sir. and that work when is converted in the form of potential energy when I leave the electron what will happen sir it will go from higher potential to lower potential and this phenomena itself is considered as potential difference అర్థమైందా సార్ సో వాట్ డు వి కాల్ హిమ్ we call this as VBA what is VBA VB minus VA what is VB work done to bring a charge from infinity to B minus work done to bring a charge from infinity to A total divided by Q అర్థమవుతుందా వర్క్ డన్ ఫార్ములా ప్లీజ్ F into S ఇక్కడ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాయాలరా నేను డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏది రాయాలి ఇక్కడ B దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ఫినిటీ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ A అవునా కదా సార్ అంటే డైరెక్ట్ గా నేను రాస్తున్నా డిస్ప్లేస్మెంట్ టిల్ B మైనస్ F into డిస్ప్లేస్మెంట్ టిల్ A డివైడెడ్ బై Q F కామన్ తీయండి వాట్ యు గెట్ సార్ F into VB. మైనస్ SA by Q. So F into delta S by Q. ఈ డెల్టా ఎస్ ఎవరు సార్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇగో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టేట్మెంట్ నేను ఏం రాసుకుంటా F into delta S by Q అంటే వర్క్ డన్ టు బ్రింగ్ అ చార్జ్ ఫ్రమ్ డెల్టా S అంటే B to A by the means of F external is known as potential difference. అర్థమైందా సార్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు దీన్ని రిఫర్ చేయండి కింద నుంచి పైకి ఎవరు పట్టుకెళ్తున్నారు సార్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ పైన నుంచి కిందకి ఎవరు చేస్తున్నారు సార్ ఆల్రెడీ హైయర్ పొటెన్షియల్ లోవర్ పొటెన్షియల్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ ద చార్జెస్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ క్లియర్ మరి సర్క్యూట్ సంగతి ఏంటి సర్క్యూట్ లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు సెల్ ఆర్ బ్యాటరీ అందుకే మనం సర్క్యూట్ గీసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం సార్ positive potential negative potential this is positive negative the positive terminal is considered as higher potential అర్థమైందా సార్ కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సార్ ఎలక్ట్రాన్ మరి నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ వెళ్తుంది కదా మరి ఆ ఎలక్ట్రాన్ గాడికి నెగిటివ్ టెర్మినల్ హైయర్ పొటెన్షియలా సి హైయర్ పొటెన్షియల్ ఇంకా లోవర్ పొటెన్షియల్ ఇవి ఖాళీ టర్మ్స్ అవి క్లియరా సార్ ఎప్పుడు కూడా మనం దీన్ని ఏమంటాం సార్ హైయర్ పొటెన్షియల్ దీన్ని ఏమంటామండి లోవర్ పొటెన్షియల్ చూసుకోవాలి టాప్ మార్క్స్ నిజాంపేట్ మహేంద్ర సార్ ఇప్పుడే కాదు కట్టండి ఏ పాస్ ఏ ఉపయోగ ఎడిటింగ్ లో విషయం సార్ జోక్స్ ఉంచుతాను ఇంకోసారి కాల్స్ అయిపోయింది చల్ ఎక్కడ చార్జ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది సార్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే టు మూవ్ అ చార్జ్ ఫ్రమ్ లోవర్ పొటెన్షియల్ టు హైయర్ పొటెన్షియల్ హౌ ఈస్ మూవింగ్ సో సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ is moving so because of this work is being done work done to move a charge from
lower potential to higher potential is known as potential difference. Doubts? అర్థమైందా సార్? సో ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ స్టోరీ ఇది మనకి హైయర్ పొటెన్షియల్ లోవర్ పొటెన్షియల్. కరెంట్ అనేది హైయర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్ వెళ్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లోవర్ పొటెన్షియల్ నుంచి హైయర్ పొటెన్షియల్ వెళ్తుంది. సార్ ఎందుకు సార్ మీరు అన్నారు రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ కరెంట్ అంటున్నారు, కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమంటున్నారు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టెర్మినల్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్ అంటున్నారు. ఏంది సార్ ఈ స్టోరీ? ప్రాబ్లం ఏంది అసలు? ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు పోతే కరెంట్ కూడా ఇటు పోతుందని చెప్పచ్చు కదా. అర్థం కాలేదు. సో ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ స్టోరీ క్లారిటీ ఉంది కదా, దీన్ని తీసేస్తున్నాయి. కరెంట్ ఏమో ఇటు పోతాయంట, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు వస్తాయంట. కరెంట్ డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ గా ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో డైరెక్షన్ ఉంటుంది. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఏముంటుంది సార్? ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకు? సి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు మూవ్ అయితే రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ నువ్వు కరెంట్ అంటున్నావు, మరి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎందుకు ఆపోజిట్ తీసుకుంటున్నావు? ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. CBSE లో ఫస్ట్ పేజ్ లోనే, ఎలక్ట్రిసిటీలో ఫస్ట్ పేజ్ లోనే దీని గురించి డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. అయితే బిఫోర్ ఈవెన్ ది ఎలక్ట్రాన్ వాస్ ఇన్వెంటెడ్ అనగా ఫౌండ్, బిఫోర్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ వర్ ఫౌండ్, స్టిల్ at that time only we used to use with current electricity. అంటే అప్పుడు మరి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, చార్జెస్ ఏం లేవు, ఖాళీ ప్రోటాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి పైన. ఇంకా వేరే స్టోరీ, అసలు ఏదో లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది, ప్రోటాన్స్ లిక్విడ్ అంతా పాజిటివ్ చార్జ్ పాజిటివ్ అయాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి, అలా అలా ఇమాజినేషన్స్ ఉండేవాళ్ళు. దే డోంట్ హ్యావ్ ది ఐడియా ఆఫ్ ఆటమ్ లో కూడా మళ్ళీ ఇంకా సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. దే డోంట్ హ్యావ్ ద ఐడియా. ఆటమే స్మాలెస్ట్ చార్జ్ అన్నట్టు వాళ్ళు అనుకొని ఆటమ్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ లిక్విడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. దట్ ఈస్ దేర్ ఐడియా. అలా అనుకొని వాడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చేసాడు. ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఆల్ ది డిఫరెంట్ ఫార్ములే కావచ్చు, అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ చేశారు. ప్రతి చోట ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాలేదు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దిస్ గై ఫౌండ్ ది ఎలక్ట్రాన్. అరే ఎలక్ట్రాన్ అదే థామ్సన్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ జేజే థామ్సన్ ఏదో యాక్టివిటీ చేస్తే అక్కడ వాడు ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదో కెమిస్ట్రీలో మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. మ్యాటర్ ఏంటంటే ఆ తర్వాతనే వాళ్ళకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పి తెలిసింది. అంతకు ముందే మనం కరెంట్ వాడడం స్టార్ట్ చేసాం, తర్వాత మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని తెలిసింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ క్లీన్ గా డీటెయిల్ గా వెరిఫై చేసుకుంటే ప్రోటాన్స్ అనేవి న్యూక్లియస్ ఉంటాయి. ఈ ప్రోటాన్స్ ఊరికూరికే తిరగవు, ఎందుకంటే ప్రోటాన్స్ న్యూక్లియస్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ కావాలి. ఓకేనా సార్? అంత ఎనర్జీ దానికి లేదు. ప్రోటాన్స్ బయటకు వచ్చే ఎనర్జీ మనం దానికి ఇవ్వట్లేదు. ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ నుంచి హ్యాపీగా బయటకు వస్తున్నాయి, అవి తిరుగుతున్నాయి అటు ఇటు. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవే కరెంట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పి మనకి తర్వాత తెలిసింది. క్లియరా సార్? కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్పారు ఆ తర్వాత, అరే ఇదంతా ఏం వద్దురా భయ్, ఆల్రెడీ మనం ఈ ఫార్ములాలో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఫిక్స్ అయిపోయినాం కదా, ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ కావచ్చు, డెరివేషన్స్ కావచ్చు, అన్ని దీని మీద సెట్ అయిపోయినాయి అండ్ అవన్నీ ప్రాపర్గా వర్క్ కూడా అవుతున్నాయి. లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, లెట్స్ యూజ్ దెమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. సో కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కరెంట్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్టర్నేట్ అండ్ డైరెక్ట్. Two types of current. One is conventional current, the other one is electric current. Conventional current అంటే ఇది రెగ్యులర్ గా కరెంట్, కన్వెన్షనల్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ని ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, రెగ్యులర్ కరెంట్ ని కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అని చెప్పి పిలుచుకుంటాం. మై క్లియర్ సార్? ఈ చాప్టర్ మొత్తంలో ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కరెంట్, దెన్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో. రిమెంబర్ దట్. ఓకేనా సార్? డౌట్స్ డౌట్స్ అండి? సో స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఆపోజిట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్. కరెంట్ డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. వన్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్, number of variables please. E. What is E? Charge of electron. What is Q?
బాడీలో నెట్ చార్జ్ ఐ కరెంట్ అండ్ కులూమ్ స్టోరీ క్లారిటీ ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఒకటి డిఫైన్ చేసాం. ఎవడాడు Potential difference. V వాడిని దేంతో డినోట్ చేస్తున్నాం సార్? V SI యూనిట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంట. రండి. V is equal to how much, sir? Work done by charge. Work done unit is joule. Charge unit is coulombs. Joule per coulomb. In joule per coulomb మనం ఏమంటాం? 1 volt. 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. 1 volt is also not a small energy, like small potential difference. 1 coulomb of charge is started flowing, sir. So 1 volt is 1 joule by 1 coulomb. Clear, sir? Any problem? దీని మీద కూడా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మనం ఆ క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడతో కథం. ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యండి ఎవరు? ఓం బాబాయ్. వాట్ ఈస్ ఓమ్స్ లా? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, మరి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి కరెంట్ కి మధ్యలో రిలేషన్ ఏంది కనిపెట్టాలని బయలుదేరాడు. హూ ఇస్ దట్, సార్? ఓం. As long as the current Correct. The temperature and all the physical components remains, the physical properties remain same. The potential difference is directly proportional to current flowing through that resistor. అది ఏంది టెక్నికల్ టర్మ్ తర్వాత ఫస్ట్ క్లారిటీ అర్థం చేసుకుందాం, తర్వాత లాగ్ వచ్చేద్దాం. రైట్. సెల్లో ఎట్లా మీరు రెసిస్టర్ అలవాటు కావాలి కాబట్టి రెసిస్టర్ గీస్తాను ఇక. రెసిస్టర్ అంటే కూడా ఎవరా? హూ అపోజెస్ ది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. వాడు ఎట్లా అపోజ్ చేస్తుండే ఏంది కదా, మొత్తం మీకు తర్వాత క్లారిటీ ఇస్తా. ప్రస్తుతానికి వాట్ ఈస్ రెసిస్టర్? ఇట్ హ్యాస్ అ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ హీ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. సెల్లులో నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడే వీడిది ప్రభావం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి అనేది వీడు డిసైడ్ చేస్తారు. అర్థమైందా సార్? ఆ క్లారిటీ మీకున్నా. చలో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఒక యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఏంది బై యాక్టివిటీ? ఇక్కడ ఒక యామ్మీటర్ పెడతాం. యామ్మీటర్ దీని చుట్టూ వోల్ట్ మీటర్ పెడతాం. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ మళ్ళీ. Ammeter is always connected in series and voltmeter is always connected in parallel. Series parallel అంటే ఏంటో మీకు క్లారిటీ వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ దీని గురించి మాట్లాడతా. why ammeter is connected in series, voltmeter is connected in parallel అప్పుడు మాట్లాడదాం. ప్రస్తుతానికి you accept ammeter is connected in series and voltmeter is connected in parallel. Voltmeter ఏం చేస్తుంది? 2 పాయింట్స్ కి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చెప్తుంది. వీడొక పాయింట్, వీడొక పాయింట్, ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చెప్తుంది. అర్థమైందా సార్? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? సెల్ కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఈ వైర్లో ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. జనరేట్ అవ్వడం వల్ల పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అయినాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి అంటే హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్కే ఫ్లో అవుతాయి. అవునా కదా సార్? మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎలక్ట్రాన్ దృష్టిలో మనం చూడము, కరెంట్ దృష్టిలోనే చూస్తాం. సో కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది సార్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర హైయర్ పొటెన్షియల్ ఉండాలా, ఈ పాయింట్ దగ్గర లోవర్ పొటెన్షియల్ ఉండాలా. ఓన్లీ దెన్ ద కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. ఓకే సార్? సో ఈ పాయింట్ కి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఎవరు చెప్తాడు సార్ మనకి? పొటెన్షియల్ వోల్ట్ మీటర్. ఓకేనా సార్? కరెంట్ ని డిటెక్ట్ చేసేటోడు ఒకడు, కరెంట్ ఇంత అని చెప్పేటోడు ఒకడు. కరెంట్ ఇంత అని చెప్పేటోడు ఎవరు సార్? డిటెక్ట్ చేసేటోడు ఎవరు సార్? గ్యాల్వనోమీటర్. వాట్ సార్ ఆడు? వాట్ డస్ గ్యాల్వనోమీటర్ డూ? ఇట్ డిటెక్ట్స్ whether the current is flowing or not. And what does this ammeter do? It measures and gives you the magnitude of the current. ఇంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. Done? Now the activity start. ఒక సెల్ కనెక్ట్ చేసినాం.
సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది బై ఇక్కడ వి స్టాలిన్ ఎంత సార్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V. ఇక్కడ సెల్ ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్తుంది సార్ వి దీన్నే వోల్టేజ్ అంటాడు ఒకడు ఎనర్జీ సప్లై అంటాడు ఒకడు ఇంకేమంటారా వోల్టేజ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంకోటి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటారు ఏమంటారు అదని ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ సప్లై ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ కూడా దీని ప్రస్తుతానికి 10th లో వరకు ఇవన్నీ ఒకటే మీరు ఇంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ గా చూస్తారు ఒక్కొక్క వాల్యూ క్లారిటీ వస్తుంది మీకు అప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే అవన్నీ ఇదే క్లియరా సార్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా ఒకసారి కనెక్ట్ చేసిన కదా ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్ డ్రా చేస్తా టేబుల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ వేద్దాం ఇక్కడ ఆంమీటర్ రీడింగ్ వేద్దాం ఏం చేద్దాంరా ఇక్కడేమో వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ అక్కడేమో ఆంమీటర్ రీడింగ్ వోల్ట్ మీటర్ అంటే వీడే ఓకేనా సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అయింది ఎస్ ఆర్ నో సార్ ఈ రెసిస్టర్ లో నుంచి కూడా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది రెసిస్టర్ లో ఏమవుతుంది సార్ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఏమో V అంట ఆమ్మీటర్ రీడింగ్ ఏమో I ఫస్ట్ ఒకటే సెల్ కనెక్ట్ చేసినాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా ఒక సెల్ కాదు ఇంకో సెల్ కనెక్ట్ చేస్తాం రెండో సెల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది పొటెన్షియల్ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ వచ్చేసి V1 ఆమ్మీటర్ రీడింగ్ వచ్చేసి I1 మూడో సెల్ కనెక్ట్ చేస్తాం అక్కడ మూడో సెల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటి సార్ V2 I2 అండ్ సో ఆన్ క్లియరా సార్ ఇక్కడేమో వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడేమో నాకు ఏమన్నాయి సార్ ఆమ్మీటర్ రీడింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్స్ ని ఆమ్మీటర్ రీడింగ్స్ ని నేను ఒక గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తాను ఏం చేశాను సార్ గ్రాఫ్ నేనంటే వాడు హోంగార్డ్ చేసిన ఇవన్నీ y యాక్సిస్ లో వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్స్ ఇస్తున్నాడు x యాక్సిస్ లో కరెంట్ రీడింగ్స్ ఇస్తున్నాడు అది ఆమ్మీటర్ రీడింగ్స్ ఇస్తున్నాడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వాల్యూస్ అని ఎక్కడ చేసింది సార్ y యాక్సిస్ I వాల్యూస్ అని ఎక్కడ చేసింది సార్ x యాక్సిస్ వాట్ ఇస్ దిస్ 0 I I1 I2 సో ఆన్ ఇక్కడ V V1 V2 సో ఆన్ కోఆర్డినేట్ తీసుకోండి ఇప్పుడు x ఎవడరా I కదా I కామా V వాల్యూస్ రాసుకోండి ఫస్ట్ ఏది I కామా V సెకండ్ I1 కామా V1 సో ఆన్ అట్లా కోఆర్డినేట్స్ అన్ని తీసుకొని ఆ కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ ప్లాట్ చేసింది ప్లాట్ చేసే వాడికి గ్రాఫ్ ఎట్లా వచ్చిందిరా స్ట్రైట్ ఎట్లా వచ్చింది స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్ వచ్చింది ఈ స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్ మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఈ V గాడు Y గాడు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి సెల్ పెంచే కొద్దీ జాగ్రత్త స్టేట్మెంట్ as I am increasing the number of cells as I am increasing the number of cells the voltmeter reading whose reading sir voltmeter reading is directly proportional to ammeter reading voltmeter reading is directly proportional to ammeter reading అంటే potential difference between the 2 points across the resistor potential difference across the resistor about these 2 points let us name them is A and is B potential difference between A and B current passing through the resistor two members okade sir current passing through resistor idu ever sir V ante ikkada potential difference across resistor resistor అంటే ఏంట్రా between A and B అంటే A కి B కి మధ్యలో ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ A కి B కి మధ్యలో ఉన్న కరెంట్ ఆ రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఏమంటుంది సార్ ఆడు V is directly proportional to I
ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఓం ఏం చేసిండు, అక్కడ ఉన్న ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకుండా చేసుకుంటే ఎక్స్పెరిమెంట్. అంటే టెంపరేచర్ వేరియేషన్ మెయింటైన్ చేయలేదు, ప్రెషర్ ఇవన్నీ అన్ని ఫిజికల్ కండిషన్స్ అన్ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి ఈ యాక్టివిటీ చేసిండు. చేసినప్పుడు వాడికి ఏమొచ్చింది సార్ రిజల్ట్? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ది రెసిస్టర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద రెసిస్టర్. క్లియరా సార్? సో ఇప్పుడు ఓం ఒక లా ఇచ్చేసిండు. ఏం లా ఇచ్చాడు? ఓమ్స్ లా. అండర్ కాన్స్టెంట్ ఫిజికల్ కండిషన్స్ లైక్ the temperature etc, the potential difference across the resistor is directly proportional to the current flowing through the resistor. అర్థమైందా? Yes, sir. Doubts? Any doubts? Yeah. ఏం లేదు సార్. అంటే నేను చూస్తలేదని చేయలేకుండా చలో. డౌట్స్? ఇక్కడ గ్రాఫ్ గురించి 2-3 క్వశ్చన్లు, రెసిస్టెన్స్ ని కూడా ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చుకున్నాను. ఓకే సార్, am I raising the board? Anyone want to write? I'll stop. Already written. ఇంటున్నారా రాస్తున్నారా మీరు? సార్ డౌట్ సార్. నేను చెప్పాను రా నీకు. బ్రేక్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్ ఎన్ని గంటలు రా నీకు? 10th ఎగ్జామ్ 3 గంటలు రాస్తావు. నా క్లాసు 2 గంటలు విన్నామారా? సార్ 2 2 గంటలు రాయాలి సార్. ఏడైందిరా? సార్ ఫోన్ వేడెక్కుతుంది సార్. ఎక్కండి రా. సార్ ఏసీ 70,000 పెట్టి మనం ఆ మాత్రం వేడి కట్టుకోలేదా అన్నది? సరే చలో 5 నిమిషాలు నేను రాబోయి నేను వెళ్ళిపోతా, నాకు కూడా టైం వచ్చింది. మీరు వెళ్ళిపోతే మాకేమని చెప్తారు ఇక. అంటే రాత్రి 10 దాకా నన్ను ఇక్కడ పెట్టమని ఫిక్స్ అయ్యారు అంతేనా? దుర్గారావు సార్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ సెషన్ చూడరా, వీటిని చూడ ఆనిముత్యం రాయడం కంటిన్యూ చేయమంటున్నాడు. సరే 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 ఒక 5 అరే ఈ కంక్లూజన్ ఈ కంక్లూజన్ ఇచ్చేస్తా. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక క్లాస్ మిగతా సెషన్ కంప్లీట్ అవుతాం. అక్కడ ఏంటి రెసిస్టర్స్ దగ్గర నుంచి హీటింగ్ ఎఫెక్ట్, ఐ మీన్ సిరీస్ పారలల్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్, పవర్ క్లోజ్, చాప్టర్ క్లోజ్. క్లియర్ సార్? చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ y యాక్సిస్ లో ఉన్నాడా? v, x యాక్సిస్ లో ఉన్నాడు i. ఈ గ్రాఫ్ పేరు ఏంటంటే vi గ్రాఫ్. ఏం పేరు రాదండి? vi గ్రాఫ్. vi గ్రాఫ్ సౌండ్ ఏకండి రా రే. అరే ఏం కంప్యూటర్ రేటా? భయపెట్టక రావండి. అది సరే సరే vi గ్రాఫ్. ఓకే, స్లోప్ ఎంత అయిందిరా? మీ మ్యాథ్స్ లో ఆల్రెడీ చూసే ఉంటుంది. y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. ఓకే, లేదా మీకు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో రాలేదు? తీసేసిండు. తీసేసిందా? యా y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. సరే, మీకు ఇంకా సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలంటే y యాక్సిస్ బై x యాక్సిస్ అనుకోండి. y యాక్సిస్ బై x యాక్సిస్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది సార్? స్లోప్. దీన్నే క్లాస్ 11 లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. వానే మనం ఏమని చూస్తాం సార్? tan θ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కూడా నీకు స్లోపే వస్తుంది. అంటే స్లోప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు tan θ ఇస్ ఈక్వల్ టు y యాక్సిస్ బై x యాక్సిస్. θ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషన్, ఎంత రొటేట్ అయింది, యాంగిల్ ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ యాంగిల్ θ రొటేట్ చేసిన అనుకో, దీని స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన, ఇక్కడ ఉన్న tan θ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన, y యాక్సిస్ బై x యాక్సిస్ చేసిన, y2 మైనస్ y1 బై, అంటే y2 మైనస్ y1 స్టోరీ లేదా?
ఎవరినో ఒకటి పట్టుకో, వాడిని x1, y1 అనుకో, ఇక్కడ ఇంకెవరైనా తీసుకో x2, y2. ఈ 2 పాయింట్స్ ని స్లోప్ ఫార్ములా వేసి ఫైండ్ చేస్తే మీకు స్లోప్ వస్తుంది. ఎంత సార్ స్లోప్? ఇక్కడ స్లోప్ ఎంత సార్? v by i. మై క్లియర్ సార్? వాట్ ఇస్ దట్ సార్? v by i. ఈ v by i ని మనం ఏమని పిలుస్తాం సార్ అంటే రెసిస్టెన్స్. ఏమంటున్నాం సార్ దాన్ని? ఇది ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది సార్? ఇందాక మనం ఏం ప్రూవ్ చేసాం? v is proportional to i. ప్రపోర్షనాలిటీ లేపండి. v is equal to r into i. ఇక్కడ ఉంది సార్ r. దాని నుంచి నేనేమంటున్నా? v by i is equal to r. ఇక్కడ v by i నే ఉంది కదా. సో వాట్ ఇస్ దిస్ సార్? నాకు r. దీని నుంచి ఏం కంక్లూజన్? the slope of the vi graph gives you resistance. Slope of the vi graph gives you resistance. Okay na? Okay. చలో నెక్స్ట్ iv గ్రాఫ్. iv గ్రాఫ్ అంటే y యాక్సిస్ లో ఏమని పెడతాం సార్? i. x యాక్సిస్ లో v. చలో i v గ్రాఫ్ పడది. స్లోప్ చెప్పండి. స్లోప్ ఇస్ y యాక్సిస్ బై x యాక్సిస్ which is i by v. i by v అంటే ఏంట్రా? v by i is equal to r. so i by v is equal to 1 by r. అంటే ఇక్కడ స్లోప్ ఇస్ inversely proportional to resistance. Slope is inversely proportional to resistance. Slope పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అంటే దాని అర్థం స్లోప్ పెరుగుతుంది. సో వీటి బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఎలా అడుగుతాడు సార్? వాడు ఐవి గ్రాఫ్ ఇచ్చింది అనుకుందాం. రెండు వైర్స్ తీసుకుంటాడు. వీడు వైర్ ఏ, వైర్ బి, వైర్ ఏ అండ్ వైర్ బి. ఈ రెండిట్లో రెసిస్టెన్స్ ఎవరికి ఎక్కువ అని అడుగుతాడు. ఎవరికి ఎక్కువ? వైర్ బి. ఎందుకు? చూడండి చూడండి ఒక కనెక్షన్ ఇస్తుంది. యాంగిల్ ఎంత సార్? θ1 అని, θb అని, దీన్ని θa అని. θa గాడు ఎక్కువనా θb గాడు ఎక్కువనా? మనకు ఆల్రెడీ θ కి స్లోప్ కి ఒక రిలేషన్ ఇచ్చిన. ఏంది? tan θ పెరిగితే tan θ పెరుగుతుంది. tan వాల్యూస్ గుర్తున్నాయా సార్? tan 0 tan 0 0 phase 0. tan 0 is 0. tan 45 is 1/3. tan 45 is 1. tan 90 is infinity. అంటే ఏంద్రా వాల్యూస్? θ పెరుగుతూ ఉంటే tan వాల్యూ 0 నుంచి పెరిగి ఇన్ఫినిటీ దాకా ఉంది. అంటే θ పెరిగితే tan θ వాల్యూ ఏమవుతుంది సార్? పెరుగుతుంది. tan θ పెరిగితే స్లోప్ పెరుగుతుంది. మై క్లియర్ సార్? సో యాంగిల్ పెరిగితే ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చెప్తున్నా? ఇఫ్ θ is more, slope is more. చలో కమ్ బ్యాక్ టు స్టార్ట్. సో స్లోప్ ఆఫ్ a is greater than slope of b. ఈ కేసులో ఐవి గ్రాఫ్ కేసులో 1/tan θ. స్లోప్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది సార్? తగ్గుతుంది. కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ a is smaller than రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ b. అదే ఇది VA గ్రాఫ్ అనుకోండి. అప్పుడు VA గ్రాఫ్ అయితే స్లోప్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ వచ్చి ఇందాక గీసాను. గ్రాఫ్ V is directly proportional to I. అక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్లోప్. ఎక్కడ రాసాం? ఇక్కడ రాసాం. ఇది ఎప్పుడు VA గ్రాఫ్ కి. అంటే ఇక్కడ స్లోప్ పెరిగితే ఏమవుతుంది సార్? రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సేమ్ క్వశ్చన్ VA గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? స్లోప్ ఆఫ్ A is here greater than slope of B only, but in this case slope is directly proportional to resistance. From this what can I conclude? I can conclude resistance of A is greater than resistance of B, and that's it for today. मेरा कांसेप्ट माला होता నిజంగా ఫోన్ దాచుకోవాలి. Sir, last की